Mr. Speaker, I have no problem with the proposed amendment to the Trustees Perpetual Succession Act, but I wish in that amendment they would have also brought amendments on how you change trustees when they leave or when they retire, and that is still problematic. On the issue of Utamaduni Day, I was actually very keen to listen to both the mover and the seconder to see what reason we want to remove Utamaduni Day other than the fact that it is aligned to Moi, and we may not like Moi for whatever reason. I may have no problem with Moi. I don't understand why we want to remove Utamaduni Day, and yet we create impromptu environmental days or tree planting holidays. Why can't we then use this Utamaduni Day to do every other thing, including planting trees, including dancing and smiling? All those are Utamaduni-related issues. What's the point of order, Leader? Actually, Honorable Speaker, it was not a point of order. I was seeking to inform Honorable Millie. I did not ask to be informed. I'm sorry. You cannot inform me. You asked that you are on a point of order. You are not on a point of information. You cannot inform me without my permission. I'm sorry. Order, Leader. You cannot inform me without my permission. Honorable Millie, order. Mr. Speaker, I've said it before this House before. I'm very fairly informed. I don't need Honorable Nchungwa to inform me. No. Leader, did you want to inform Hon Millie? She's saying she doesn't want to be informed. If you have a point of order, then proceed. And I thought it was a point of order. Yes, Chair, because Honorable Millie might not have been there when we were moving the bill, and she is debating the bill as it is published, but I did indicate at moving that clause is part of the items that we intend to amend for deletion, because there has been a change following what happened on Utamaduni Day this year. So that particular day of 10th of October will remain being a public holiday, and especially themed around the issue of climate change mitigation. And as much as Millie did not want to be informed, it is good for her to just learn that without being informed, but now she can learn something. Chair, I like to learn things which are substantive, which are intellectual. So I would want to encourage Honorable Ichungwa the next time you want to inform me at my intellectual capabilities. Don't inform me over mundane things like that, because those are things that I just raise in passing. But I talk about issues of substance. Mr. Speaker, I have a problem with the proposed amendment to the Traffic Act, Section 1179 of the Traffic Act, which provides that if any unauthorized person removes a notice affixed on a vehicle or tears or defaces the notice, they are guilty of an offense and liable upon conviction to a fine not exceeding 200 shillings. I would want, with your permission, to say it in Kiswahili, shilingi 200. And with your permission, I can say it in Kijaluo, Siling Miareo. Order, Millie. I sought your permission, Mr. Speaker. I never gave you any permission to go. I do apologize then. Proceed, Millie. And Mr. Speaker, the reason why I'm saying that is that this amendment seeks to move that fine from 200 Kenya shillings to 200,000 Kenya shillings, and a fine of 500 Kenya shillings to 500,000 Kenya shillings. And I am actually sad that I was not here when Honorable Ichungwa was moving the tax policy. And your tax policy must be anchored on what you promised, which was, what are these people you are calling, what were they called? Hustlers. Which also are you going to fine for removing a notice off a car, 500,000 Kenya shillings? Are you living in utopia? Leader, are you living in Mars? Are you crazy? Are you mad? Are you mental? Order, you need Millie. a mental checkup? You are taking Kenyans crazy. Order. I'll still give you your time. This is the sweetness of debate. So what's your point of order, Leader? Honorable Speaker, is a member really in order? And you've had the kind of unpalatables she is spewing, or asking whether people are crazy, whether they are sick, Honorable Speaker. But more importantly, we are debating the Statute Miscellaneous Amendment Bill. And we concluded debate on the tax policy motion, which was passed this morning. As usual, Millie Odhiambo was not in the House.
I'm not sure whether she contributed to the tax policy. And probably to also understand that fines are to deal with people who have a penchant of breaking the law. People who believe that laws are there not to be followed. And therefore, Honorable Speaker, I would want you to get the Honorable Millie Odhiambo to restrict herself to the debate on the issues here. The tax policy debate was concluded and we voted on it in the morning. Honorable Speaker, we are therefore debating the statute miscellaneous bill, and she can restrict. I heard her say that she wants to engage in intellectual arguments, Honorable Speaker, and you know, I have tremendous respect for a lady like her, but when she engages in epithets, Honorable Speaker, I may not be able to engage, to lower myself to that level. You know, please, Honorable. He was turned on by a speech. Well, we very well know that there is no switch that was where the president was, and this honorable member is not a light bulb. How can he be turned on by a speech from His Excellency the President, Madam Speaker? I think he is using some very unparliamentary language. Honorable member for Dagoret, which is standing order are you applying? Madam Speaker, it's a standing order on relevance, Madam Speaker. On relevance. Which I can even quote in Kiswahili today being a Thursday, Madam Speaker. Very well. Number one, allow me order that Honorable Babu Awino, that you put your mask on. Properly. Nataka nikwambie, na sisi Wasukuma sasa tumeamua. Na ninazungumza uelewe, tutaziroga hizo ng'ombe, mtavimba matumbo mnaozila huko Dar es Salaam. Nyegezi kwetu Mwanza Nyegezi. Wimbo kama huu. Mheshimiwa Nuru, unavunja kanuni Mheshimiwa Nuru. Mheshimiwa Sakala, nilipokuja kwako nilitembea na wewe sana. Na naomba niendelee kutembea na wewe nikija tena. Lakini pia wewe Msukuma ongea Kiswahili cha kibunge. Najua Wasukuma wana shida sana. Nimeshamuomba Mheshimiwa Profesa Ndalichako, waziri wa elimu, na amekubali. Wasukuma wote na Wanyamwezi mtapata tuition ya Kiswahili kwa hiyo. SMG za jeshi la Kenya. Kuna ndege mbili zinateremka kwa wiki mara 2 Boeing kupeleka mirungi huko nchi za Ulaya. Sisi ukienda Tarime, ukienda Morogoro, ukienda Bunda, kwa nini tusirudie kufanya utafiti upya ili mirungi ikarudi kuwa zao la biashara ambalo halina utapeli, ni biashara inayoenda moja kwa moja. Lakini pia tuende sambamba na bange, usinicheke. Hata bange mimi sina hakika kama inafaa kuzuiwa. Watafiti wetu waliofanya madhara ya bange, hebu wafanye na utafiti wa madhara ya viroba. Tufanye utafiti kiroba na bange. Kipi kinachowaumiza vijana wetu huko mitaani? Sijawahi. Mimi naamini huko Usukumani mtu akila bange analima eka 2 kwa siku. Sasa kwa nini? Bajeti ya mwaka mheshimiwa, kwa kuwa hata mafuta hayakupanda bei. Kwa hiyo kusema kweli wananchi wengi wamefurahi. Bajeti ya mwaka huu ni nzuri kuliko bajeti zote. Mheshimiwa Spika, nilikuwa kantini lakini kasikia mbunge mmoja wa Chadema amba mambo mengi ameshaeleza udhaifu wao na Mheshimiwa Jacqueline. Haina haja kurudia. Manake wote ni mambo yao namna hiyo hiyo moja. Nitakwenda kusema kwamba anasema wavuvi wa ziwa Tanganyika hujasaidiwa. Kusema kweli huyu naona si mwenyeji wa ziwa Tanganyika, anababaika. Mimi mwenyewe mheshimiwa nimegawa injini 9. Tena sio kwa kukopesha, kugawa bure injini kwenye vijiji vya mwambao wa ziwa Tanganyika. Kijiji cha Kipili, Manda Uhuru, Itete, Kazobu, Bumanda, Kachui, Utita na Kalila. Injini ya Yamaha mpya. Kila injini thamani yake milioni 4.5 nimewapa bure wana kijiji, bure. Anashangaa tu wavuvi hawajasaidiwa. Anataka pewe nini? Serikali bajeti ya juzi ya jana imepunguzwa license, imepunguza. Ilikuwa inachajiwa license kwa dola. Dagaa dola 1500.
jana wamesoma itakuwa dola 250. Anakuja na ropoka tu mbungeni kiajabu. Mheshimiwa Spika, Migebuka, tulia wewe, tulia nikupashe. Mheshimiwa Spika, taarifa. Tulia nikupashe ujue chochote. Mheshimiwa Kesi, Migebuka. Mheshimiwa Kesi, wewe mvumilivu kidogo tusikie hiyo taarifa. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Na kabla sijampa taarifa, nafikiri nataka nimuonyeshe utofauti wa mimi na yeye, kwamba mimi na yeye nani ni mlopokaji. Mheshimiwa Spika, nazungumzia jimbo la Nkasi Kaskazini ambayo yeye amekuwa mbunge miaka 10. Baada ya kuwapatia hivyo wanavyodai aliwapelekea, ameenda kuwanyang'anya akiamini kwamba Watanzania hawana akili au wana Nkasi. Sasa nampa taarifa, kama ametoa stoe povu tukutane kule. Mheshimiwa Spika, sasa utulie, tulete fujo kama wewe wa mwanzo. Mheshimiwa Kesi, taarifa unapokea. Kule akapimwa akili. Sijanyang'anya injini hata moja. Naona akapimwa akili. Aliosema Jackie ndio anamuingia sasa. Wananchi watamshangaa. Sijanyang'anya injini hata moja. Mheshimiwa, wamepunguziwa license ya Migebuka toka dola 800 mpaka dola 400. Wavuvi bajeti ya mwaka huu. Aliwahi kuzungumza kwamba na Manyere hamna huduma ya afya. Na Manyere kuna hospitali zaidi ya vitanda 250. Hospitali ya DDH na Manyere. Juzi tumefungua hospitali ya wilaya na watumishi 28. Tuna kituo cha afya kinafanya mpaka operation. Na tumeongezwa milioni 300 kwenye hospitali ya wilaya. Hajui chochote. Leo wilaya jimbo langu la Nkasi nimelikuta halina umeme hata kijiji kimoja mpaka na Manyere. Leo hakuna kijiji wilaya Nkasi hakina umeme. Hata kimoja hakina umeme. Mpaka anapeleka umeme kisiwa cha Mandakerenge. Kwa Marini tunapeleka kisiwa cha Mandakerenge. Hajui. Tuna gari ambulance mpaka Kabwe na Korongwe, Kirando na Manyere mjini. Tuna mabarabara ambayo yanapitika Masika na Kipwa. Tumepata barabara za lami na Manyere mjini zimeweka kilomita 3 awamu hii. Tukakutane naye wapi? Kwa Moe. Leo wabunge wanahama usiku na mchana, madiwani wanahama. Tukakutane wapi? Wewe sana usingizi. Jackie nikawaambia hapa Jackie nikawaambia kutosha. Mtu anamea kwenye ngazi. Hamna mgombea urais nyie. Hamna mgombea urais. Wala ubunge, hamna mgombea ubunge, wala madiwani. Tuliwapiga serikali za mitaa 100% hao mheshimiwa. Wilaya Nkasi hata kijiji kimoja hakupata. Unakuja unaropoka bungeni hapa kwamba mashine ni mwanyang'anyi. Acha unafiki. Ya Jackie haja kuingia Jackie. Wewe umeachana na mume wako, unapata bunge umeachana na mume wake mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Basi mheshimiwa, Kesi inatosha. Asante sana, dakika 5 zimeisha. Mheshimiwa Spika, kuhusu baada ya kupata bunge umeachana na mume wako. Mheshimiwa Kesi, dakika 5 zimeisha. Asante sana. Wameongeza kilomita 25 tena. Wameongeza semaje? Kutoka Labai hadi Haido. Wanasema kutoka Mbulu mpaka Arbabi. Wakosema kutoka Labai mpaka Haido. Sasa hili nini mheshimiwa? Mheshimiwa Flatei, sasa mheshimiwa, muda wako umekwisha. Nakuheshimu sana mheshimiwa Spika. Nakuheshimu sana. Unielewa na heshima ya taifa bunge na heshima chama changu na heshima kila kitu. Asante sana. Mheshimiwa, naomba mwishoni kwa kweli kama taishi niambie. Umeshaeleweka hoja yako. Muda wako umekwisha. Asante sana.
Waheshimiwa wabunge hairuhusiwi kupiga sarakasi humu ndani. Na mmeona alipopiga sarakasi wale watunza amani humu ndani waliingia nusura waje wambebe Mheshimiwa Flatei, lakini sasa nimekulinda leo, ila hairuhusiwi kupiga sarakasi humu ndani kwa ajili ya usalama wako, maana unaweza kadondoka alafu watu wa Mbulu kule watatetewa na nani humu ndani. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge hairuhusiwi, asije mwingine akasema anapanda juu ya meza na mambo kama. Mheshimiwa David Mwakiposa